Так, друзья мои, всех приветствую на нашем очередном практикуме. Как обычно, у нас в начале трансляции проверка связи, насколько хорошо все работает. Поэтому просьба поставить оценочки от 1 до 10, насколько хорошо меня слышно и видно, для того, чтобы мы могли понять, что вы, во-первых, нас видите, слышите и слушаете. Значит, 10 хорошо слышно и видно, 1 плохо слышно и видно, как обычно. По такой градации оценочки. Так, вот, хорошо, спасибо, что вы ставите оценки. Так, ссылка не пришла, сейчас придет, там все поправили, так что сейчас еще присоединятся к нам наши участники. Все, отлично, спасибо большое, что отвечаете. Так, у нас сегодня практикум, посвященный прогнозу. У нас была недавно конференция, на которой выступал доктор Манфред Кубни. Вы сейчас его видите. Вы видите еще Анатолия Соколова, который будет переводить все это дело. Значит, у Манфреда было очень много материала, поэтому на конференции мы не успели все вам рассказать. И сегодня у нас будет отдельный прогноз, основанный на искусстве Цимэнь Дуньцзя. Вот, это дополнительный эфир сделали. Вот такая у нас сегодня программа. Так, Анатолий я представил, поэтому, Анатолий, Манфред, я вам передаю слово, и мы можем начинать. Okay. Should I start now? Okay, so now we continue the prediction. I stopped last Saturday because of lacking time. Сейчас мы продолжим прогноз, который я не успел дать в субботу из-за недостатка времени. That time I explained what experts in the Chinese internet are thinking about the zodiac prediction. Тогда я рассказывал о том, что китайские специалисты, значит, считают, какие предсказания они дают на следующий год для разных знаков зодиака. Yeah, and this time now I will present a more expert meaning about the next year. Yeah. А в этот раз я представлю еще одно экспертное знание, экспертное, значит, размышление на следующий год. Yeah, and here now, sorry, oh, this is wrong. Moment, please. Sorry for that. I'm here in the wrong size. Yeah. Извините, немножко не на том слайде. Sorry for that. Yeah, here is this. Okay, yeah. And here I will explain what experts are. One very eminent expert from People's Republic of China is thinking about the year 2023 by Цимэнь Дуньцзя. А здесь я расскажу о том, что думает один из значимых специалистов Китайской Народной Республики в следующем годе, основываясь на Цимэнь Дуньцзя. Some introductory words about Цимэнь Дуньцзя right now. Пара слов о Цимэнь Дуньцзя, что это такое? Yeah, Цимэнь Дуньцзя means simply the mystic, the gates, and the hidden young wood, or we also can translate it, the marvelous gates and the hidden shield, because Jia also means shield. И Цимэнь Дуньцзя означает чудесные врата скрытого янского дерева. Или можно сказать, что это тайный щит, потому что дзя также означает щит. Yeah, it's also belonging to the Mingli category. Yes, this means summarizing Ming. Okay, it's belong to Mingli too. Он также относится, Цимэнь Дуньцзя также относится к Минли, так называемому. And that means Mingli means fate science, and this is a summarizing name for all Chinese methods for investigating human life and improving its acknowledgement and making strategies. Yeah. И науки Минли – такое обобщающее название различных китайских методов, наук о жизни, различных методик предсказаний, и вот все это вместе называется Минли. Yeah, it's also belonging to the so-called, due to the Zhongguo Feng-shui Dazitian, this is the encyclopedia of Chinese divination. It's also belonging to the so-called Feng-shui techniques. И это также относится к так называемой энциклопедии китайского гадания Zhongguo Feng-shui Dazitian. И это относится техника к технике фэн-шуй.
Yeah, and that also the Feng-shuy, for example, is a shaman. Yeah, that is all occult arts somehow. Yeah. И фэн-шуй, например, это шаман, то есть по факту это все такие оккультные искусства. It is also belonging to the category of the so-called shushu, arts of numbers or numerology. Yeah. И также относится к категории искусства шушу, то есть это искусство числа или нумерология. Also to the so-called pattern sanshi, the three models, and belonging to three kind of expert techniques. Yeah. И это относится к так называемой санши, то есть три модели. К трем моделям это три вида техник. Yeah. Техник экспертов. That is Цимэнь Дуньцзя, Liu Ren, and Tai. Tai, I don't know any expert who knows that. Also they can do that. Tai is very rare. Liu Ren is for graveyards, and Цимэнь Dуньцзя is for strategy and reality analysis. Yeah. И это вот три этих техники. Это Цимэнь Дуньцзя, Лю Жень и Tai. Tai я вообще никого не знаю, кто бы занимался этим. Манфред, sorry for that. Sorry for that. Yeah. Значит, Tai я вообще не знаю, кто бы этим занимался. Если те, кто знают, они, в общем, на самом деле, те, кто утверждают, что знают, не особо они знают Tai. Лю Жень это для разных кладбищ, могил, а вот Цимэнь Дуньцзя это, соответственно, техника для разработки стратегий. Yeah. The theory or the thinking is that in Cimэнь Dуньcзя, that beside the visible world, there's an invisible world with a space-time continuum, which is also a topography. Yeah. Смысл теории Цимэнь Дуньцзя в том, что помимо видимого мира есть еще один невидимый мир, который представляет топографию. Yeah, and so inside that invisible landscape, everyone has from time to time a position which is continuously changing. И внутри этого невидимого мира, невидимого ландшафта, каждый занимает определенное положение, которое постоянно меняется. Yeah, and by knowing where the person is located in that landscape, it's like making war. The person knows how to move inside the landscape. Yeah. И если определить вот текущее положение человека в этом невидимом ландшафте, это как на войне, можно разработать правильную, соответственно, стратегию для того, чтобы действовать и двигаться в этом невидимом мире. And we have, it is due to the astronomical year. This means it will start at the 21st, 22nd of December to the 21st, 22nd of June. This is the Yang Dun, the evolution of Yang, and vice versa. It is the evolution of Yin. Yeah. И если мы берем астрономически правильный год, то он начинается с 21-22 декабря, в день зимнего солнцестояния, и первые полгода это с декабря по июнь, это эволюция Ян-Дун, а вторая половина года, наоборот, с 22 июня по 22 декабря, эволюция Инь-Дун. Yeah, there are two ways for making a prediction of a year, whether we are using the first double hour of the first day of the first lunar month of the year, or we are doing the double hour of the day of the first climatical phase of a year. Yeah. И у нас есть два варианта предсказаний. Либо мы берем первый сдвоенный час, соответственно, первого дня лунного года соответствующего, либо мы берем первый сдвоенный час первого дня первой климатической фазы года. Yeah. And there is a point at that planet, everything is somehow correlated to the so-called Tiantan in Beijing. That is a geographical definition at that planet due to the polar star, and here you see that place at that picture. Есть такое место в мире, соответственно,
который географически направлен на полярную звезду, ориентировано. И это так называемый Тяньтан, храм неба в Пекине, вот, который на фотографии. Yeah, and here you see that are the theoretical aspects, so instruments. I do not like to list that completely. We have a composition of every kind of technical instrument of the world view of the Chinese here inside the technique. Yeah. И у нас здесь вот технические инструменты, используемые в Цимэнь Дуньцзя. Я не хочу на них подробно останавливаться, но здесь можно увидеть, что используются практически все значит, инструменты, которые задействуются в различных китайских техниках. So really everything which is available theoretical out of Chinese, traditional Chinese science is somehow mixed and composed here inside the technique. То есть действительно все абсолютно, что существует в этих разных китайских техниках, здесь смешано и совмещено вместе. And so you see, this is rather complicated because interpretation are a multifunctional interaction between all aspects, and you really will get very quickly lost inside that forest of yes and no's and different glances inside. И поэтому, собственно, интерпретация карты Цимэнь Дуньцзя очень непростая, потому что там очень легко запутаться и потеряться в лесу всех этих да, нет, всех противоречивых, соответственно, символов, которые находятся вместе в этой карте Цимэнь Дуньцзя. Yeah, and that means I found out there are 37 different topics which can be discussed by Цимэнь Дуньцзя. Я обнаружил порядка 37 разных тем, которые можно обсуждать с помощью Цимэнь Дуньцзя. There is a mythological guideline for the sense of that technique. Есть такой мифологический гид, объясняющий эти, соответственно, техники. Inside, you know, the young wood is the head of the heavenly stems, and inside the system of heavenly stems, the young metal is its most aggressive enemy. Yeah. Среди всех значит, небесных столов главой является янское дерево, и больше всего угрожает ему металл ян, который является его врагом. Yeah, and because that young wood can't survive a conflict with young metal, so young wood is going to hide itself. И поскольку янское дерево не может, значит, выжить в схватке с янским металлом, он скрывается. Yeah, and he tried to ask his relatives to help him or her to pacify the young metal. Yeah. И дерево ян просит своих родственников, значит, отправиться к металлу ян, чтобы успокоить их. So he sends his cousin, the yin wood, in order to marry the young metal. You know, yin wood and young metal will combine and merge. Yeah. Отправляет свою двоюродную сестру, янское дерево, это дерево инь отправляет к металлу ян, чтобы они, значит, поженились. Вы знаете, что металл ян сливается с деревом инь. Or sends its daughter, the yin fire ding, to make a sweet talk and persuade the young metal. Yin fire is overcoming metal, of course. Yeah. И он отправляет также свою дочь, огонь инь, уговаривать и ласкать металл ян. И вы знаете, что огонь, он преодолевает металл. Yeah, and if nothing is working, then it sends his son, the young fire Bing, in order to intimidate the young metal, because young fire is going to overcome young metal directly and press it down to resign. Yeah. И если эти, значит, первые два способа не помогают, то дерево ян отправляет своего сына огонь ян, чтобы он, значит, успокоил металл ян напрямую уже, потому что вы знаете, что огонь, янский огонь, он напрямую покоряет янский металл и заставляет его сдаться. Yeah. And because of that reason, the yin wood, the yang fire, and the yin fire are the so-called three marvelous. Yeah. И по этим причинам дерево инь, огонь ян и огонь инь — это три чудесных. Yeah.
And the applications are general analysis for reality, forecast for important decision. Yeah. И применение таковое – это общий анализ реальности, прогноз для важных решений. I featured our 37 different questionnaires. Я обнаружил 37 разных вопросов. Yeah, there is also an analysis of general atmosphere, prediction of natural events, cosmics, and also looking for periods of good fortune. И также есть анализ атмосферы, природных явлений, предсказания, космические предвидения и поиск удачных периодов и моментов в календаре. And if someone already knows that, the person will be aware that are 3 different calculation methods. Если кто-то с этим знаком, то он должен знать, что существует 3 разных метода расчета. Here, the rotation method run far is more or less dedicated for private matters. Метод вращения, он в большей степени посвящен личным, частным вопросам. Yeah, and flying method is dedicated for elapsed incidents of the past. Yeah. И метод полета, он посвящен различным важным событиям, текущим и событиям прошлого. And the Maoshan method is dedicated for general global affairs. И метод Маошань, он посвящен общим глобальным вопросам. And it's a question of what reason someone is using Цимэнь Дуньцзя, and then it is derived which kind of method is applicated here. Yeah. Поэтому здесь, соответственно, нужно понять причину использования Цимэнь Дуньцзя, и в зависимости от этой причины можно использовать тот или иной метод. Yeah, and here now we see at the top a historical chart. Yeah, it is here in a in that we know 8 section with a center, and below you see some theoretical instruments for the Цимэнь Дуньцзя, Лошу and Hertu. Yeah. И здесь сверху вы видите такую древнюю карту, вот 8-угольник там с центром, а внизу разные теоретические инструменты, письмена Ло и Хэту и Лошу. And here now you see different chart designs left from a manual in order to make prediction. This is a pattern for a configuration, and right you see other versions, including the square, which is commonly used now, and the right bottom corner. И здесь вы видите 2 варианта дизайна карт. Вот слева 8-угольник, где все знаки, значит, распределены по 8 секторам. Справа тоже он, и снизу там прямоугольная карта Цимэнь, которая сейчас используется чаще всего. Ну, вот раньше... Here you see some modern stuff. This is a modern version from Hong Kong for the last year. And you see there's a tendency to put much more information into the global chart. This means here I can't explain that because it is enriched with much more aspects and much more stuff here inside the chart. Это вот современная карта такая из Гонконга. И вы видите, что здесь намного больше всяких знаков в каждом квадрате задействовано. Я даже не смогу объяснить всего этого, потому что вы видите, что там добавлено очень много всего в каждом. But here this is the common design now. We have inside each palace, there are 9 palaces, a center, and 8 palaces around, and each palace has 6 own sections. Yeah. И вот здесь вы видите такой тоже дизайн. Здесь есть такие клетки жирным обозначенные. В каждой клетке этого прямоугольника есть, каждая клетка разделена еще на 6 частей. Yeah, and set is constantly changed by that climatic and astronomic motor around the polar star. Yeah. И это все постоянно меняется, расположение этих знаков, таким климатическим, значит, астрономическим двигателем полярной звезды. You see, what you see in the center of that graph is the machina, which is constantly driving on the
Цимэнь Дуньцзя configuration. В центре этой карты находится вот машина, которая постоянно движет всю эту конфигурацию. And what is also interesting to know is that inside the Цимэнь Дуньцзя chart, also the three entities Sun Sai is putting into reality by design. Yeah. И очень интересно, что в каждой карте Цимэнь Дуньцзя три сущности Цянь Цай, они возникают в реальности. Yeah. So for the heavens, this is the heavenly stem of heaven and the stars, of course. Yeah. Это есть небо, это, конечно же, звезды. The human beings that are the so-called nine spirits and, of course, the gates. Yeah. Человек представлен 9 духами и воротами, конечно же. And the heavenly stem, the earth are the heavenly stems of earth, and the palace, the nature of the element nature of the palace itself. И земля представлена небесными стволами земли и стволами, соответственно, элементами. Okay, that is the preliminary talk, and now we come into the prediction part. Это было все введение, а сейчас мы переходим непосредственно к предсказаниям. Current prediction is made out by Mr. Гао Фуцюань. Данное предсказание было выполнено мастером Гао Фуцюанем. Here you see two pictures of him. I learned him 3 years ago when I translated his Цимэнь Дуньцзя lessons in USA from Chinese to English. Oh God, yeah. Здесь видите его фотографию. Я познакомился с ним 3 года назад в США, когда переводил его уроки Цимэнь Дуньцзя с китайского на английский. And be sure, Цимэнь Дуньцзя is already very confusing, but translating his Chinese about Цимэнь Дуньцзя into English makes me completely confused at the end. И можете себе представить, Цимэнь Дуньцзя и самой по себе достаточно запутанная тема. А здесь нужно было переводить с его китайского на английский. Это было вообще. Yeah, and he's coming from Chengdu city. This is an environment province Sichuan, from a very, very, from a village from the countryside in the Qingshan mountain where the Taoism is coming from. Yeah. И он из города Чэньду, провинции Сычуань, из такой традиционной семьи, которая происходит из Дунцзяньяня, с горы Циншан. Это место, где появился даосизм. Yeah, and this means his family is several hundred years engaged into that Chinese traditional sciences like Feng-шуй, Bацzы, Qimeng, and Chinese medicine. Это означает, что его семья уже на протяжении столетий занимается этими традиционными китайскими науками, такими как Бацзы, Цимэнь Дуньцзя. Yeah, and by my engagement, by my translation, we became friends, and held contact also during Corona. And he is very open to cooperate with me, and I provide everything for him to appear here in the Western world. Yeah. И мы с ним подружились тогда во время моего перевода, и потом переписывались во время коронакризиса. И, в общем, я теперь помогаю ему в западном мире. So it's very hard to get again a living antiquity. So that kind of people are very, very rare. Yeah, very. Такие люди очень редко встречаются. Очень сложно повстречать такую живую древность. So, and here now you see his handwriting about the Цимэнь Дуньцзя chart. Yeah. И здесь вы видите его, письмена, карты Цимэнь Дуньцзя. Yeah, and here we can say he did that this year for the first day of the first lunar month of the year 2023, named by Young Waterwood. Oh, this is, still in Young Waterwood Young. Very sorry, yeah. И он сделал это, предсказание для первого дня китайского, лунного года. Это все еще продолжался год, первого часа, первого дня. So he calculated the so-called Shipan. Yeah, a Shipan. I added that here right now. A Shipan is an hours chart. Yeah, a double hours chart. И он здесь добавил Шипань.
то есть карту двойного часа. Yeah, and here we can see this is of course Yangdun 8 constellation during the climatic period, great cold Dahan. Yeah. И это, конечно же, Яндун, 8 созвездий во время периода Дахань. I also added here the Baczы of that chart because Cimэнь is a derivative of Baczы, but that doesn't play any role by his further prediction. Yeah. И я здесь еще добавил вот Бацзы этого времени, этого периода, да, но это на самом деле не имеет никакого отношения к его предсказанию. And the Three Origins constellation is 296. Yeah, like an address. This is like an address. Yeah. Три созвездия это 296. Это как адрес этого всего. So yeah, and here we will see the chart in Chinese. I transferred the chart into a square design. Yeah. И здесь я вот эту карту китайскую перевел, значит, такой квадратный дизайн. Yeah, and we can see now here. Let me take another look. Yeah, better here in Russian. Said yeah, the activated emblem is located in Cannes. Yeah. Активированная эмблема находится в Кань. Yeah, the year itself is located in the fourth palace. Yeah. Сам год находится в 4-м дворце. Yeah. The hour is located in the second palace here, right? Положено в 2-м дворце. Yeah. The day itself is located in the Li section in the 9th palace. Yeah. Сам день расположен в секции Ли в 9-м дворце. And the month is located in the 7th section. Yeah. А месяц расположен в 7-м дворце. Yeah. The emptiness is for metal yang and second earth yin. Пустота в металле ян. Metal yan and, sorry. Second earth yin way, the kazal. Это в козе, да, а вторая земля в козе. And here we have two more aspects, it's the horse and the messenger, and they are here in the 6th palace and the 8th palace. Yeah. И у нас еще два здесь, соответственно, знака, это лошадь и посланник, они расположены в 8-м и 6-м дворцах. And here you can see the same, also now designed by the 5 elements inside the Loshu. Yeah. И здесь вы видите, что то же самое, соответственно, ну, как видите, расположение 5 элементов внутри лошу. We have to take into account that Mr. Gao, yeah, this depends where the person who is doing the prognosis, yeah, is located now, yeah, and I asked him to do that. For our world, I also can do that like that. I do that somehow to the west, and Mr. Gao is located here in China. Yeah. И здесь важно также понимать, что когда делается такое предсказание, надо, соответственно, учитывать местоположение для предсказания. И я попросил мистера Гао сделать это вот для Запада, да, он находится в Китае, но для западного мира делать. Yeah, and then you can see that he only can do that prediction out of his position. He can't where he is located. Yes, this is the point of prognosis. Yeah. Но он, конечно, мог сделать это предсказание только для из своего места, где он находится, и это было место вот прогноза. So first I will give you general evaluation of that year. Yeah. Сначала я вам дам общее предсказание, общую оценку года. Also, we are doing now the lunar year for prediction. All data are projected to the climate phases. Yeah. И также мы используем лунный год, значит, начало лунного года для предсказания, но все данные проецируются на климатические фазы.
Yeah, in his point of view, the next year, yin water wood yin, yeah, is not a peaceful year. С его точки зрения, 2023 год водяного кролика не будет мирным годом. Yes, there is a readiness for conflict, struggle, and war. В нем будет готовность к конфликтам, борьбе и войне. And the probability for massive natural disaster. И есть возможность массовых природных бедствий. Floods, fires, epidemics, earthquakes, weather, yeah, what you want. Yeah. То есть наводнения, пожары, эпидемии, землетрясения, экстремальные погодные условия, все, что хотите. And all this will affect everything. Yeah. И все это повлияет на все. And the conflicts of the year 2021 will be continued also in 23. Конфликты 2021 года, 2022 года. But it will end after total exhaustion of all parties. Они закончатся только после полного истощения всех конфликтующих сторон. And surprisingly, everything will calm down at the end of that year. Next year, you mean? Of the end of 23, yeah. И, к удивлению, значит, все это закончится в декабре следующего года. So now we will go step by step through the palaces, yeah, starting шаг за шагом по дворцам. Starting by the climate order. We start, of course, then here by set palace here, yeah, by the 8th palace, by the climate order, and then we go around all palaces one time, and I explain his prediction. Сейчас мы начнем вот с этого северо-восточного, значит, 8-го дворца, и с 8-го дворца, и пройдемся по кругу, по всем дворцам, и я поясню его предсказания. Yeah, to make it easy to follow my words, I added here some words, so some keywords which are mentioned in the prediction. Yeah. И чтобы проще было следить за моими словами, я здесь добавил, пометил значит, ключевые слова, чтобы вы могли следить за этим. Yeah. And what is at the top, this is the prediction of Mr. Gao, and the blue section, that are information I added, which are mentioned in a lecture book, a classical book about Bацzы. Yeah. На розовом фоне это предсказание самого мистера Гао, а то, что снизу на голубом фоне, это я добавил уже из учебника Цимэнь Дуньцзя касательно данных предсказаний. Yeah. Okay. Here, the 8th palace, which is showing us the beginning of the year. Yeah, the beginning of the year since February somehow. Yeah, or since the first day of the first lunar month. Yeah, is around. Yeah. The first section of the day around the 1st of February to the 20th of March. Yeah. И вот первый дворец относится к началу этого года, это где-то с 4 февраля по 20 марта или с 14 дня первого лунного месяца. Yeah, so we have a relationship between the heavenly stem of heaven and the heavenly stem of earth. This is yin fire and yin water, and a relationship between the star and the gate that is below here, heaven's glass and the death gate. Yeah. У нас здесь, соответственно, мы наблюдаем взаимоотношения между небесным стволом неба и земли, да, это огонь инь и вода инь, а также, значит, ворота и звезда. То есть мы вот все собирается все это вместе, и мы из этого какое-то значение выносим. So this means the supplement references are at the part bottom, and the prediction is at the top part of that slide. Yeah. То есть дополнительная справка внизу, во второй как бы части каждого слайда, ну а само предсказание в верхней части слайда.
Yeah, and that is called here, red crow falls into the river and the dragon's sword that comes out from a basket. There's two different configurations here. И здесь мы видим две разные конфигурации. Красная ворона падает в реку, и меч дракона, пришедшего из корзины. Yeah, and Gao says this is a very bad and adverse constellation. Yeah. И Гао говорит, что это очень плохое, зловещее сочетание, плохое зловещее сочетание. Yeah, and here we have great unrest and a death toll. Yeah, and I really wanted to represent that because it is sometimes very fearing what he was saying. Yeah. И это представляет большое беспокойство. You said unrest and sorry, what? Unrest and a big death toll. A big death toll. What is death toll? Sorry. As this is a lot of people are dying. Many deaths. Okay. Yeah. Это указывает на большие, значит, да, указывает на большие беспорядки, множество смертей. И я действительно постарался в этом передать то беспокойство, которое, соответственно, ну. This is because there are some configuration like this, the hidden serpent, which represents terror, fear, strange occurrence, stuff we don't like. Yeah. И вот это представлено скрытым змеем, который представляет ужас и страх и странные явления, все, что нам не нравится. Yeah, and the heavens close or celestials is a symbol for warlike conflicts. Yeah. Небесный блеск означает военные конфликты. Yeah, and he sees a danger of destruction, especially in eastern direction, and this surprised me because here a conflict somehow in the area of Japan or Korea will arise. И он видит опасность разрушения конфликтов, особенно в восточном направлении, и говорит, что под опасности могут подвержены Япония или Корея. Yeah, then we can focus that on that spot by Korea, South Korea, North Korea. This is a hot conflict area. Yeah. И можно вот сконцентрироваться на этой точке Южной Кореи, Северной Кореи. Это вот конфликтная область. Yeah. All in all, it's unfavorable for the host, for the guest, for the family and the nation, and only looking for controlling that by administration is happy. Yeah. Но в любом случае это неблагоприятно для хозяина и гостя. Sorry, it's unfavorable host and guest. Family and for everything simply. Yeah. Проблемы и бедствия удачны только поиск славы в административных делах. Yeah. The only thing is if holding control over decisions, then will become an improving of the decision and misfortune can be extinguished. Yeah. Hello? Yes. Where do you read it? Is it the improved in order? Everyone should control the situation in order to improve the situation. Для того, чтобы ситуацию улучшить, требуется, чтобы каждый ее контролировал. Yeah. Profitable is to have audience with superior somehow. И прибыль принесет аудиенция, встреча с кем-то вышестоящим. Yeah. So the next palace here now is the third palace, and here we have a period of time of the 5th of March to the 4th of May. Yeah. И следующий дворец, у нас третий дворец, период времени с 5 марта по 4 мая. Yeah. This is called the mystic enters heaven's gate. Это называется мистик входит в райские врата. Yeah. And if there is inauspicious gate, that means loss of wealth and personal injuries. И если он соединяется с неблагоприятными воротами, это означает потерю богатства и ранения. Yeah, I choose that out because we have an inauspicious gate here inside that palace. Yeah. И я выбрал именно эту интерпретацию, потому что в этом дворце у нас действительно есть неблагоприятные ворота.
Yeah, and then we have still said the stars haven't sprout and the spirit extreme yin or this extreme yin spirit that makes a dark haze covers the sky. И мы видим здесь звезду Небесный Росток и духа крайний инь. В результате этого темный заяц закрывает небо. Also in the east, again, the situation is very tense. Yeah. И особенно опять на востоке, в восточном направлении ситуация очень напряженная. And he is guessing that cities in the east of China are particularly affected by all Он that. считает, что в первую очередь будут затронуты города на востоке Китая. May that be Taiwan or you don't know? Please? May that be Taiwan. May this touch Taiwan. He saw cities in the east of China. So he didn't say about Taiwan anything, yeah? He didn't mention Taiwan. То есть я спросил насчет Тайваня, может ли это касаться его, но Манфред говорит, что мистер Гао ничего не говорил про Тайвань, он просто говорил про города на востоке Китая. Yeah, and because here there's an inauspicious gate, yeah, we can't tell something good about that here. И поскольку там неблагоприятные врата, мы ничего хорошего об этом сказать не можем. Yeah, but here we can also say that people are not going to lie. Yeah, that the situation is so tense that everyone is trying to say the truth. И здесь интересно, что люди не будут врать, ситуация будет настолько напряженной, что люди будут говорить правду. Yeah, okay. And next palace. Следующий Yeah, this is the fourth palace now. Четвертый дворец, следующий. Yeah, the fourth palace has, firstly, it is called the Heaven's Prison, enters into Earth's windows. This is one configuration. Yeah. Эта конфигурация называется «Небесная тюрьма входит в земное окно». Это одна из конфигураций. Yeah, it is also called a small snake becomes a dragon. Yeah. Также она называется «Маленькая змея становится драконом». Or also heaven and earth are clashing and punishing mutually. Yeah. Или столкновение неба и земли, схема наказания, взаимного наказания. And if there's a good gate, everything is successful. Yeah. Если хорошие ворота есть, то все успешно. And since this was happened now inside the palace, this is an open gate. So. И то, что мы сейчас видим во дворце, в этом дворце, это как раз открытые ворота. That means development for male person developing in the profession, but for females, this is a traditional society, means pregnancy. И это означает развитие. Для мужчины это означает развитие в профессии, а для женщин, ну, это традиционное общество, соответственно, для женщин означает беременность. Yeah, and here there's a danger of great natural disaster, for example, landscaping burning or other types. Он говорит, что есть, значит, опять же, опасность больших стихийных бедствий, как разрушительные пожары, например, и подобное. Yeah, it also is representing contradiction of political statements, and quarrels and conflicts will be intensified. Yeah. И также он говорит о том, что будут противоречивые политические заявления, и ссоры и конфликты усилятся. Yeah, and the best is not to lose peaceful mind and tranquility, also concerning the enemy. Yeah. И также лучше всего не терять спокойствие ума и как бы определенную расслабленность, как, внутреннего спокойствия, а также по отношению к врагам. Yeah. Also here, natural disasters are very probable, and there is the sea level will rise suddenly and significantly. И также существует опасность масштабных стихийных бедствий, и уровень моря может повыситься значительно и внезапно. All in all, that means that is a big loss of money and wealth for everyone. Yeah. И в общем и целом это означает большую потерю денег для всех. And it is favorable to go to the northeast if someone like to travel. Yeah. И благоприятно ехать на северо-восток, если кто-то хочет путешествовать.
let's look at the next palace. This is the 9th palace, Li, of fire. Yeah. Давайте посмотрим на следующий дворец. Это 9-й дворец, Ли. Yes, that is the period from the 22nd of June to the 6th of August. Период 22 июня по 6 августа. Still, there is an aggressive and unyielding atmosphere, yeah, and that means that all parties should calm down, yeah. И это опять же означает агрессивную, неуступчивую атмосферу и означает, что всем странам нужно успокоиться. And he saw some incidents and happenings in the south of the world where many leaders of different countries are involved. И он видит определенные инциденты на юге, в южных частях мира, и в них будут включены многие лидеры разных стран. But inside the society, yeah, it is called the spirit, the prison spirit gets a mystic, yeah. Но внутри этого общества, значит, что будет, тюремный дух станет мистиком. And that shows again that there are big opportunities for people who know to make business, that they will make business very successfully. Yeah. И это опять же означает большие возможности для людей, которые знают, как делать бизнес, они смогут сделать успешный бизнес. But avoid lawsuits because that will create loss. Но следует избегать лошадь, судебных процессов, потому что они приведут к потере богатства, судебные процессы. Yeah. At the other side, making too much plans, too complicated plans will not be successful. Yeah. С другой стороны, создание слишком сложных и слишком больших планов не принесет успеха. Yeah, and that means everything has to be quick and easy and not complicated and long-lasting. Yeah? И это означает, что все должно быть быстро сделано и легко, а не сложно и долго. Yeah, and here we have also a situation that people are unsure, don't feel secure, yeah, and have doubts about their doings and their world. Yeah. И здесь опять у нас ситуация, что люди находятся в неуверенности, и у них много сомнений о том, что делать, о происходящем и о мире. Here now we landed in the second palace, Kun. Здесь мы, значит, переходим к следующему, второму дворцу Кунь. That is described as the period from the 7th of August to the 21st of September. И здесь у нас записан период с 7 августа по 21 сентября. That palace is already in the state of emptiness. И этот дворец уже находится в состоянии пустоты. And here he predicts that the weather will become unusually warm during that time. И здесь он предсказывает, что погода будет необычайно жаркой в это время. And natural disaster are hurting mankind by heat storms, fire, and so on. И природные бедствия затронут человечество. Это будут пыльные, горячие бури и пожары. The center of all that will be India, and it will especially affected and casualties will become very high. И особенно это затронет Индию, и вот все эти, значит, несчастные случаи будут серьезны, потери будут серьезными. Yeah. Here there is a tranquility of powers. Yeah, host and guest are both strong by the armies. Yeah. И здесь есть равностность сил. Хозяин и гость сильны, оба сильны своими армиями. Yeah, and they will successfully defeat the left, right will defeat the right side and vice versa. Also, so that means there is no really progress in the stuff. Yeah. И они, значит, успешным образом поразят, значит, победят друг друга, то есть левые и правые поразят друг друга. Это означает, что нет какого-то реального прогресса в вещах. To move to southwest is favorable. To move to northeast is not favorable.
благоприятно двигаться на юго-запад, неблагоприятно на северо-восток. This time is very hard to get a job if you don't have a job, and this time all people has a lot of doubts about existence. Yeah. В это время очень трудно будет найти работу, если у вас ее нет. И в это время все люди будут очень сильно, как бы иметь сильные сомнения в своем существовании. Yeah. Now we are landed in the 7th palace Dui. Теперь 7-й дворец Дуй. This is the period from the 2nd of September to the 7th of November, and it is called Heaven's Net, means Heaven's Prison. Это период с 22 сентября по 7 ноября. Это называется «Сеть небес встречается с небесной тюрьмой». Yeah. Now, floods are threatening the western part of the world. И сейчас наводнения захватывают западную часть мира. And yin and yang, simply in Chinese words, are out of order. И инь-янь просто по-китайски не в порядке, китайскими словами не в порядке находится. That will affect everyone. И это повлияет на всех. And globally, economy is shrinking. И глобальная экономика сократится. Very sorry. And suddenly, it becomes unusually cold. И тут неожиданно станет очень холодно. Yeah, and for our personal efforts are not very supported by the time. Yeah. И что касается личных всяких дел, они не очень поддержаны в это время. Yeah. People who like to marry the first time shouldn't do that. Yeah. Люди, которые хотят жениться впервые, они не должны этого делать. Everyone should take care about his own words because that create problems. Yeah. Всем следует очень обратить внимание на собственные слова, потому что они могут принести проблемы. Also, vice versa, widows and divorced ladies, they are allowed to marry, but not people who never had married before. Yeah. Ну вот вдовы и разведенные, они могут, значит, вновь выйти замуж, но не те, которые впервые. And it's not a time for getting children, set period here. Нехорошее время для того, чтобы заводить детей. But on the other side, there are already symptoms that the benefit, the good fortune is coming closer and the evil aspects are going away slowly. Yeah. Но вместе с тем уже есть симптомы того, что близок приход удачи, добра, и зло уже, значит, уходит. Yeah, and that means the evil deeds diminish and the harmful aspects of that year will going down. Yeah. Это означает, что злые, значит, вещи ослабли, уменьшились, и позитив, значит, уже приходит. Now we have here the 6th palace Qian. Теперь у нас 6-й дворец Цянь. And this is the period from the 8th of November to the 22nd of December. Это период с 8 ноября по 22 декабря. And here there's a danger that the economy of a large northern country, I'm very sorry I wrote Russia, but this is a large northern country, will have big problems on a grand scale. Здесь написано, что есть опасность, что экономика крупной северной страны, я здесь добавил, скорее всего, России, потерпит серьезные, значит, убытки. Yeah, and this is not what I tell you is only what the prediction of Mr. Gao is. This is only an offer to compensate things already in advance and to take care of economy. I don't have bad words, please. Yeah. И это не то, что я вам предсказываю все это все я просто делаю мистер Гао, и предсказания делаются для того, чтобы заранее о них знать, чтобы, значит, быть готовыми и быть способными, значит, все это предотвратить. Yeah, okay. So the mood is still very combative and warlike, yeah, but at the end, despite of the political danger, yeah, the people are not willing to continue in that way. И несмотря на то, что настроение все еще воинственно, готовое к войне,
Но причины такого развития событий трактуются политиками, точнее, последовательно и противоречиво, что приводит к разрастанию только политического гнева. Supplement says if there is an inauspicious gate, what it is, says the Shangman, the hurting gate, the host will be kidnapped and there is a loss of wealth. И дополнительно здесь, значит, написано, что если ворота неблагоприятны, а они в данном случае неблагоприятны, это врата препятствий, то хозяина похитят и будет потеря богатства. But that is already a basement to establish peace and quietness for a long time. Но это все равно уже основа того, чтобы установить мир и спокойствие на долгое время. It is not a good time for moving. That means traveling, changing home, doing big decisions. It's better to wait and be very calm. Это не самое хорошее время для путешествий, то есть переездов и каких-то поездок, поэтому стоит оставаться более-менее на месте. It is very, very easy said by one sentence. The gentleman establishes and do not changes his place. Yeah. Как говорится в одном высказывании, в это время хорошо, чтобы джентльмен, значит, оставался на месте, закрепился на месте и не менял своего положения. Now happily we will arrive at the end of the year, the first palace, Cannes. И, наконец, мы счастливо подходим к концу года, к первому дворцу Кань. Yeah. Here, that is a period of time from the 23rd of December to the 4th of February. Это период времени с 23 декабря по 4 февраля. Yeah. And it is called a fire comet enters Earth's window. И здесь говорится, что это огненная комета входит в земной ветер. Yeah, and now this is the turning point here. It's that here late in the year, yeah, already very late in the year, more lapsing into 2024, but it's the turning point to improving all stuff, all things, all situations. Это уже поворотная точка, это уже по факту 24 год, начало, но это поворотная точка к хорошему, да, то есть все сменится к лучшему. Yeah, it started in the north, good opportunities for scientific progress and cultural achievements arise. Начнется все на севере, где откроются хорошие возможности для научного прогресса и культурных достижений. The situation unexpectedly, begins to relax and stabilize. И ситуация неожиданно, я хочу сказать, неожиданно, значит, начинает расслабляться и стабилизироваться. It enables the people globally to create comprehensive pacification and harmonization of the situation. И то, что начинается в одном месте, распространяясь на весь земной шар, что позволяет всесторонне умиротворить и гармонизировать ситуацию. And that guides to a global end of problems that usually was created between the people. Yeah. И это приводит к глобальному окончанию проблем, которые обычно возникали между людьми. And there's a global renovation, like new thoughts, approaches arise to solve the problems, which were very active until that time. И возникают новые мысли, новые подходы к решению проблем, которые были очень важны до этого времени. That means after big turmoils, after big quarrel, after hardest aggression, now peace will be the result of all doings. Это означает, после больших войн, большой агрессии и всего остального, результатом всего этого будет мир. For private life, it's like that. While male people still have a lot of quarrels with other male people, women tends to flee a relationship and going into excesses. И для личной жизни мужчины все равно еще, значит, сталкиваются с вероятностью взаимного ранения, а женщины
теряют этику, значит, склонны к сексуальным излишествам. So for all husbands, we give out a warning, take care of your wife. Yeah. Так что всем мужьям рекомендуем позаботиться о своих женах. Also, improvement is everywhere. Yeah. And a low shoot will come out from prisons. It means people who were in custody will be released. И значит, невзгоды уменьшаются, все злое выходит из тела, и судебный процесс выходит из темницы. Это означает, что люди, осужденные, выйдут на волю. So all in all, blessing and virtue are flowing smoothly at the end of that astronomical year. И в общем и целом благословение и добродетель потекут плавно в конце этого астрономического года. Yeah, so that is the prediction from Central China of Mr. Gao, yeah, concerning the world. Мастера Гао. Yeah. Hello? Yes. Yeah, and yes, okay, I did not influence his word. It is like he wrote that. He wrote me everything by his handwriting. I have the whole prediction as documents. Yeah, so that is not a fantasy of mine. Yeah. Значит, я никак его слова не менял, он мне все написал, я просто перевел все это. То есть здесь нет никаких моих фантазий, а это все его предсказания. Yeah, and I like that way much more to comment an expert from China. Instead of doing own prediction here on this rate, because I don't like to become the xenological Nostradamus of the Western world. Yes. И мне намного больше нравится именно такой путь, взять, соответственно, какого-то китайского предсказателя и его перевести, нежели пытаться, значит, выступать как научный Нострадамус западного. Yeah, I don't want. Yeah. So, okay, here my presentation ends. I hope to give you an insight into the next 13 months, I think, and so we can adjust our doings concerning set predictions. Здесь моя презентация заканчивается. Я вам дал, значит, прогноз на ближайшие 13 месяцев. И вот мы можем, соответственно, с этим как-то... Thank you, Anatoly, большое спасибо for your translation. Yeah. Я хотел бы всем, значит, слушателям нашего клуба сказать, что доктор Кубни ведет также другой клуб профессионалов Бацзы, к которому вы можете присоединиться. Как он уже идет несколько месяцев, но вы можете присоединиться к самому началу. Yeah, and I especially like to thank Anatoly because this is a really exhaustive engagement to make that kind of translation. Thank you, Anatoly. Я особенно, говорю, я хочу поблагодарить Анатолия, потому что это действительно очень такое утомительное занятие переводить все эти, значит, такого рода предсказания. Да. Yeah, since I do that from Chinese to English, I know how hard it is from English to Russian. Поскольку я делаю это с китайского, перевожу на английский, то я знаю, насколько сложно переводить все это с английского на русский. Okay. Спасибо большое. Михаил, а там кнопка есть у нас для вступления в клуб? Да, я вывел 2 кнопочки, значит, соответственно, можно вступить в текущий блок клуба Манфреда Кубни, который он ведет по Бацзы. Соответственно, этот клуб разбит на блоки. Блоки идут по месяцам, там по 4 занятия. Соответственно, те блоки, которые уже завершены, есть возможность с небольшой скидкой их приобрести, потому что там уже нет возможности участвовать в прямых эфирах, что у нас все занятия проходят в Zoom, где можно голосом задать вопросы, а записи они чуть-чуть подешевле просто стоят. Вот таким образом у нас построена система. Каждый месяц этот блок меняется, поэтому вы можете либо к текущему, но уже у нас осталось, по-моему, 1 занятие в этом блоке. Вот, потому что там 29-го мы уже не будем проводить. Там обычно по четвергам занятия, все это, да, но последний четверг уже не будем. У нас в декабре 5 четвергов, мы начали с самого первого, там почти с 1 декабря. Вот. А к следующим блокам вы можете присоединиться, либо там присоединиться к записи, да, то есть поучаствовать в записи. Запись доступна на 1 год. Соответственно, если вы участвуете
блоке, который сейчас проходит, то тоже там в течение года вам будет потом запись это доступна. Вот таким образом это все работает, поэтому вы можете регистрироваться. И, соответственно, если вы хотите получить следующий блок, вы можете что сделать? Можете просто зарегистрироваться, а заказ не оплачивать, вам ссылка придет, а мы вам на следующий блок ссылку сформируем и пришлем ссылку на оплату, как только будет у нас готова программа, такая система. То есть всем участникам мы присылаем ссылки на оплату. Вот. Ну, немножко, чтобы вам было проще с этим ориентироваться и не искать. Вот. А можно нам несколько вопросов, Анатолий, задать? Да, конечно. Манфреду. Значит, ну, во-первых, тут есть несколько комментариев, довольно, скажем так, мрачноватый прогноз. Вот какое мнение тоже доктора Манфреда, что, ну, является ли этот прогноз мрачным, или все-таки это обычная такая вот достаточно напряженная ситуация? Вот общее впечатление какое? Manfred, there are quite several questions and comments. Some people write that the prognosis is quite heavy. Yeah. I'm very sorry. What do you? What's your opinion? If it is really so pessimistic, or we can hope for, or we can hope for something better. Yeah, also what is nice in that prognosis of Mr. Gao said at the end of the year, everything is better. This means we have a global crisis. Everyone knows it, yeah? But here I have positive aspects after that. You know, this is like an infection, like with fever, yeah? We have the big symptoms now still, yeah? But there is a healing at the end. And we have to be calm. We have to be not too aggressive, not too moving. Everything says it. Not to move too much. Don't have drastic actions, yeah, and be some more or less. The gentleman is not changing his place. It's establishing itself, yeah. This is the right way to keep oneself, myself, herself, to keep healthy during that time. Let me translate this, if I remember. Yeah. Значит, что позитивного в этом прогнозе, что в конце концов все, значит, приведет к позитиву в конце года, и в этом я вижу оптимизм. Мы все понимаем, что ну, мир находится в глобальном кризисе, да, и это как бы и без прогноза, в общем, понятно. И здесь все это можно воспринимать как такие симптомы какого-то, значит, заболевания, да, вот, которые, значит, все знают о том, что оно есть, и все это происходит глобально. И лучшей стратегией поведения в этой ситуации является немножко оставаться на месте, не сильно движется, не предпринимать каких-то значительных, значит, активных действий. Как это было сказано в конце, джентльмен, значит, должен оставаться на месте, как закрепиться на позиции и не менять своего положения. Да, это вот, so, and I agree completely that is very heavy, and this is one of the reasons I do not present that prediction what I give you here now. In Europe, I do not do that now. I canceled all. I only do the zodiac, but I canceled all Cimэнь Dunьczя presentation. I have the next date in Switzerland. This is too fearful. They can't stand it. Here we are more experts. We can talk about it. И, собственно, вы правы, что это весьма такое мрачное, в общем, предсказание. И по этой причине на Западе я это все, значит, никому не показываю, не предсказываю. Я вот у меня будет на следующей неделе в Швейцарии выступление. Я вот про зодиак, знаки зодиака расскажу, а это я не буду, потому что они не выдержат всего этого. Значит, люди на Западе, мы здесь все эксперты, мы можем, значит, это выдержать, а на Западе не. Yeah, and we should take this as one glance of an expert from China. It's not good to keep that as a undisputed truth. Yeah, this is a glance from a technique. Yeah, and we can deal with them how we like. Yeah. И нам следует воспринимать это как один из взгляд одного, значит, из китайских экспертов, а не как, значит, абсолютную истину.
и, соответственно, при принятии этот взгляд, увидеть его и найти способ действия в этом смысле. But what I liked in that is there is a crisis which will continue, but at the end there is a pacifying result, and that should make us happy. Но что мне во всем этом понравилось, что есть кризис, который будет продолжаться, но в конце есть, значит, благоприятные, успокаивающие результаты, которые нас осчастливят, это хорошо. Yeah, and we can behave like a gentleman who is establishing itself and not moving much. Yeah. И мы можем вести себя как джентльмен, который, значит, закрепляется на позиции и не особо, значит, как это, не особо дергается. Остается на месте и не дергается, так сказать. Okay. Так, видите, насколько у нас интересные знания доступны нам, в отличие от остальных стран. Поэтому я рекомендую всем пересмотреть вообще этот прогноз. Он в клубе, естественно, будет, потому что, мне кажется, сразу сходу это вообще понятие, ну, по крайней мере, вот мне, например, запомнить сложно. Теперь еще один вопрос, такой уже касается Цимэнь Дуньцзя. Манфред упоминал учебник. Вот если можно, несколько слов поподробнее вот по поводу этого учебника. Что это такое? When you spoke about Цимэнь Дуньцзя, you said about the learning book of Цимэнь. You mentioned one. Can you say about this learning book? Something? Lecture book. Yeah, I have several lecture books, and I have a scripture about 800 pages, but never released and never designed for education stuff. Yeah. You mean scripture, your own writing, yes? Yes. У меня есть несколько учебников Цимэнь, и у меня есть собственные, значит, конспекты про страниц на 800, но я никогда все это не превращал в учебный материал. But if you are interested, we can work that out. It's different to Baczы because of the aspects, but here also one guideline is very important: to manage the complicate by grasping the easy, the simple. Yeah, otherwise we will drawn in facts and aspects and never will get a result. Yeah. Мы можем, конечно, работать с этим, с Цимэнь, разработать какую-то программу и вместе с вами пройти какие-то занятия. Но здесь, что очень важно, научиться самому главному, да, вот работать с этой сложностью, находя в ней самое главное. И это изучая. Иначе мы утонем просто в обилии всех этих сложностей взаимосвязи. What I like much more is to exercise the analysis and the analysis system of the detailed way. Here I have all aspects, a lot of. I translated the whole book, and that is a really interesting content which I like to teach. Yeah. Ну, что мне больше нравится, это брать примеры из Way, потому что я перевел всю книгу, и я, конечно, хочу вот этому обучать. Manfred, they asked, because you mentioned that you took comments from a lecture book, you put them into slides. They ask, which book did you use to put comments to? Oh, yeah. This is standardized. It's even the same. Yeah. I haven't the book here right now. Where are my Cimэнь Dуньцзя? I'll show you something. Какую книгу он использовал для вот этих комментариев на слайдах? Он сказал, что сейчас вроде этой книги нет здесь, но это какая-то стандартная книга по Цимэнь. Moment, please. Стандартная книга, описание конфигурации. I wasn't prepared to talk about that. Sorry. Я не был готов к тому, чтобы это все. Sorry, I have some in the roof. Okay, doesn't matter. Yeah. Here you show you commentation books of Цимэнь Дуньцзя. Я вам покажу вот здесь комментарии к Цимэнь Дуньцзя. Тоненькую книжечку сейчас For достанем. example, said
that book right now. That is you can buy that in Taiwan. Вот есть такие книжечки, да, вы можете купить их в Тайване. It's the Wulin Publishing House, and here you know that are comments for all young constellations. That book. Комментарии для всех янских созвездий. And here you see, here you can see, here is the chart, and here are the comments. Yeah. Это карту и комментарии к ней. And that are the comments for all yin constellations. Это комментарии ко всем инским созвездиям. And you see here it's the same. Here's the chart. It's are the comments. Карты и комментарии. The pity is, this is only in Chinese. Yeah. Но это все существует только на китайском. And you have to find someone who's really very masochistic in order to translate that. Какого-то очень серьезного мазохиста, кто... Yeah, it's endless, yeah. And I have more books, but it's not now here. It's in the roof where my office is. Это бесконечно, но у меня еще есть книжки там наверху. This is like Bацzы, also in Цимэнь Дуньцзя. Everything is very well administrated by the content and filed and commented. It's only the problem to get it out of the Chinese. Yeah. Это как в Бацзы, здесь Цимэнь Дуньцзя тоже все очень хорошо рассортировано, откомментировано, разложено по полочкам, администрировано. Но проблема вся в том, чтобы вытащить это из китайского. Here, for example, here I have another book. This is a book about a day's election, also by Цимэнь Дуньцзя. Вот еще книга, допустим, о выборе дат Цимэнь Дуньцзя. And you can see that already by the design of the book. It's also by the Wulin Publishing House. И уже по дизайну книги вы понимаете, что это издательство Улинь. Yeah. And this is, you know, a lot of people are buying this also in Taiwan, but nobody is able to read it. It's too much, and it's classical Chinese, and it's really, it's really a hard work to get that out. I only use it in order to make an analysis, like a dictionary, like I did it here with the content of Mr. Gao. Yeah. Многие вот это покупают, эти все книги, но они не знают, как читать их, потому что это классический китайский, и это, конечно, очень непросто. Да? Я использую это только для, как словарь, да, то есть, чтобы интерпретировать какие-то вещи, вот как я делал это с комментарием мистера Гао. Yeah. Here I get it from. Yeah. А здесь вот я это вот вытащил. Yeah, and what I showed you, the relationship of heavenly stem of heaven and heavenly stem of earth, that is standardized. That in every book it is the same. Yeah, there are a lot of aspects where everywhere the same, but how to deal with it and take out a prediction, this is a different step, a different question. То, что я вам показывал, небесный ствол неба, небесный ствол земли, их взаимоотношения, это стандартные, значит, формулировки, они везде одинаковые, везде используются. Вопрос, конечно, в том, как из этого извлечь какой-то смысл, да, это все не так просто именно. Yeah, and the danger of talking nonsense is very high. It's really very high. So we will see what is right of the saying of Mr. Gao or not. I'm very happy to have a little distance, yeah, to that prognostication. Посмотрим, значит, насколько слова мистера Гао в реальности. So we can check. Я могу находиться на этом, от этого на расстоянии. Ну, and for us, it is an incentive to get such kind of saying for a real expert, not someone coming from where else. He has a certification to be an historical expert of that country by the cultural ministry. Yeah, he's a real one. Yeah, and I'm very happy to have contact to him. И нам вот очень важно иметь именно такого человека, эти предсказания. У него есть сертификат от Министерства культуры Китая о том, что он, значит, является истинным, подлинным специалистом в этой области. И я очень рад, что у меня есть контакт с ним.
Ну и здорово, что есть такая возможность получить вот эти. And this is the reason I present that here. И по этой причине я это, соответственно, презентовал вам. As an opinion. This is an opinion. Такое вот мнение. Это мнение. Opinion. Yeah. Okay. Спасибо. Ну, я хочу добавить, что нашим слушателям, что вы видите, сколько первоисточников Манфред именно на китайском языке использует для того, чтобы вот эти знания передавать. Это то же самое касается Бацзы, когда в клубе преподавания идет, он очень часто показывает эти книжки. Обратите внимание, если кто-то заметил, насколько они зачитаны уже, там видно, что с ними очень много работы проводится. Это действительно такой очень мощный, серьезный научный подход. Действительно, человек, который с первоисточниками работает постоянно. Поэтому, если вы хотите, очень многие вещи, которые, ну, поскольку я являюсь организатором, я слышу, о чем Манфред преподает, и очень многие вещи я слышал у других преподавателей, я понимаю просто, откуда они взялись. Вот если вы хотите ближе к первоисточнику, подключайтесь, пока есть такая возможность в клубе Бацзы, и просто на самом деле этим пользуйтесь, потому что, ну, все когда-то кончается, пока есть такая возможность, особенно когда есть возможность задать вопросы в прямом эфире. Иногда бывает, конечно, сложно сразу понять, потому что объем, который Манфред дает, он просто огромен, но мы же любим много знаний, поэтому присоединяйтесь. А если можно еще по поводу клуба Бацзы, кстати, вот был вопрос, сколько блоков предполагается в клубе. Вот, раз уж мы там, ну, потому что это такой проект, он постоянно действует. Вот, мне кажется. There is a question about your Bацзы club. How many blocks you are planning forward? And from me is the question, what are you doing now there? Which program? You are talking about 12 palaces. And what is the program for January? Did you form the program for January or not? Yeah. We talked about last Thursday. The Baczi class is by set size a new format of teaching. Yeah? И мы говорили в прошлый четверг об этом, что курс Бацзы это такое в новом формате обучения у нас идет. Formerly, we made 5 days classes, and everyone after 5 days was brainwashed, including me, and exhausted. Раньше у нас были такие 5-дневные курсы, и обычно через 5 дней все были абсолютно истощены, включая меня, ну и мозги у всех были промыты. Now here by the Baczi Club, we have every week 3 hours teaching, and that is much more moderate and placing the content better into the life of the people, to exercise it, for example. В Бацзы у нас каждую неделю по 3 часа где-то обучение, это намного более, значит, мягко все проходит, и людям проще все это в жизнь использовать. We have to know that there are a lot of teaching in Baczi and a lot of sayings and theories. Here, I say the theories or some rules are all the same, but here we have to introduce the people into a special kind of thinking to organize the data. И здесь мы используем, конечно, и теории, и правила, и они везде одинаковые. Но что, я думаю, главное мы делаем здесь, мы людям помогаем обрести особую, значит, способ мышления, способ работы, вот, внутренний, мыслительный способ работы с этими данными. Yeah, it starts already how to define the heavenly stems and especially the earthly branches. И он начинается уже с того, что как мы определяем небесные стволы и особенно земные ветви. So, for example, in Baczi normally the animals are not playing any rules. Ну, например, в Бацзы обычно животные не играют никакой роли. They are only representatives of the earthly branches, because of the reason sometimes the content is very boring and you like to see a new word like an animal. So. И они всего лишь представляют земные ветви, потому что в какой-то момент показалось, что земные ветви это что-то такое скучное, и захотелось иметь какие-то более интересные, значит, их обозначения, и вот появились животные. And but the animals are not contributing any
interpretatory content to the Bацзы, we have enough aspects. We don't need the Но animals. животные не вносят никакого содержания для интерпретации бадзы, у нас так достаточно материала. For example, by definition, every process, it starts by that already. Yeah. But I use the animals, of course, because it's commonly in use. If you know that the animal is not the interpretatory factor, but the element of the earthly branch and all the roots, then it's okay. We can use the animals in order to have a name. Yeah. Но если мы знаем, что животные не имеют своей интерпретационной, значит, значения, просто являются такими аналогами земных ветвей, и мы анализируем земные ветви, то мы можем, соответственно, с этим, ну, как бы, использовать их, конечно, этих животных, не делая на них особого упора, тем более, что они столь широко известны. Except calculation methods, the first thing is how to get the data under control to evaluate a chart. This is the first section. Yeah. И кроме самого метода расчета, мы первое, что делаем, это, значит, стараемся охватить все данные, значит, для интерпретации. Yeah, and the next is which kind of instruments we have in order to describe a person's a personality, and then how to describe a life period or the whole life period. Yeah. Sorry, can you repeat? I was the second part is to define like spirits or demons or types of personalities and the operative and so on consciousness, how to define a person and how to express a person and how to express a lifetime. Yeah. И вторая часть — это определение там духов, типов личности, и через них, соответственно, определение человека и его жизнь, да, понимание человека и его жизни. Then we have interpretation. Yeah. А потом у нас интерпретации. But we how to need interpretation for which kind of questions? Дальше возникает вопрос, как делать интерпретации для разного рода вопросов. Like relationship, like profession, like health, like getting children, like Дети, в общем, для всех сфер жизни. Because for each question there are different tools and instruments to deal with it. It's like a mechanic of car industry. Yeah, we have different tools for different questions. Потому что для каждого инструмента существуют разные инструменты. Это как в автомобильной промышленности, для каждой операции есть свой инструмент. And the current state of the Bachelor education is that we already arrived at the interpretatory tool of the 12 palaces. И в настоящее время, вот в нашем клубе, да, в процессе этого обучения, мы подошли к такому инструменту интерпретации, как 12 дворцов. Because the palaces are described as the map of consultation, like a map of a landscape. Yeah. Потому что дворцы описываются как карта интерпретации, как карта ландшафта. And we are currently exercising and training how to deal with, how to create how to create a counter program line in order to give a consultation for the person. Yeah. И вот сейчас мы тренируемся и пробуем создавать некую противопрограммную линию для проведения консультации. Ну, имеется в виду, что у клиента есть вопрос, а вы на его вопрос, соответственно, даете, следуя определенному программному коду, ответ. And the next now, after that, we will go into interpretation due to topics. Yeah. И после того, как мы закончим это, мы перейдем к интерпретациям по разным темам. Yeah, and I will start that by 3
teaching all ideas how to get an interpretation in classical books. They have the same problem like we have, and they have theories how to get an interpretation. Yeah. И дальше я, соответственно, уже буду рассказывать о том, каким образом проводить интерпретации по классическим книгам. They use a Chinese, yeah? The Chinese has interpretation in has rules for interpretation or rules how to get an interpretations. From classical books. This is out from classical books, yeah. И у китайцев есть вот эти правила, соответственно. У них такая же проблема есть, как и у нас, да, с пониманием классики. У них есть правила для интерпретации, для, соответственно, для интерпретации из классических книг. Yeah. So for example, there are steps of procedure, yeah, and the right order how to aim for interpretation, yeah. Например, есть определенные шаги, процедуры и правильный порядок достижения цели интерпретации. So, for example, commonly, if you go into the internet, the people are calling, oh, clashes, oh, empty earthly branches, and so on. Yeah, but probably, in truth, the clashes are not so important. This is more or less a more distant aspect which we can add at the end, but it is not a striking aspect. Yeah? Ну, например, люди идут в интернет, там и пугаются там, столкновений или пустые ветви, но по факту вот эти столкновения могут быть каким-то таким удаленным аспектом, а не непосредственно бьющим по нам. In other words, how we start to talk about clashing earthly branches. I can tell you, not at the beginning, someone later for adjusting. Yeah. Ну или, например, когда мы говорим о столкновении земных ветвей, мы не должны говорить о них в начале, а где-то попозже. And what does it mean? What we can derive out of it? These are all complicated stuff. Yeah. И что же означает то, что мы можем вынести из этих столкновений? Все это. Yeah, and for that reason, different authors of classical book has different manuals how to proceed to get the interpretation. И по этой причине разные авторы разных классических книг, у них есть гид, да, как следовать, значит, ну, как шаг за шагом следовать интерпретации. Yeah, and here this we will start by that and then step into the real client's questionnaire, yeah, for the client. И мы начнем с этого, а потом перейдем к реальным вопросам клиента. Yeah. It's And for nearest future, yes, it's for January. Yeah, and that will then discuss every kind of question a client has. Yeah. А потом будем обсуждать всякого рода вопросы. And I can say my teaching are mainly based on these three and wait for. Я хочу сказать, что мое вот это обучение. Here I show you a set version. In true 4 books. There's only 2 books, and this is Wu Jinmin. Yeah. This is Tibetze, the famous guy. Yeah. You can see by the lousy condition of that book that I really read it. Here, Ditian Sui Chan Wei. This is one. And of course, here I have a very admired author. That is the Yuan Shushan. The Yuan Shushan is the publisher of the Ditian Sui. He was very famous, a very good lecture book. Yeah. Издатель Цимэнь Дуньцзя, это очень хороший учебник. You see here that I do something with that book. Видите, сколько у меня закладок там. And if there are some question left for generally information, we use the Summing tool. И если есть какие-то вопросы для общей информации, мы используем. You can see also Ulin Publishing House, yeah. Тоже это издательство Улинь. Yeah. So and yeah, I think that is enough.
we don't need much more because it's a lot of content already. Я думаю, это достаточно, нам больше не надо, потому что и так достаточно материала. By undisputed expert of the technique. There are some very good lecture books. Yeah. Но здесь есть такие непререкаемые эксперты этой техники, это их учебники. And I promised to the students after my introduction into how to get an interpretation, we will do firstly wealth, money, and profession. They all like to know that. И я обещал своим ученикам, что после вот этого, значит, интерпретации мы, наверное, займемся богатством, деньгами, профессиями. Я обещал ученикам. And then relationship. Health is not so interesting. Yeah, money, love, and sex, and then probably children, and then health. Yeah. Деньги, любовь, секс, потом, возможно, дети, ну, а потом уже здоровье. Yeah, so we proceed like that every week, 3 hours, moderate speed, which is very good for learning that. If you have 5 days courses, this is really a lot of information in the shortest time. I think, I wonder every time, it's really very, very much. В общем, мы вот так двигаемся постепенно, 3 часа в неделю. И мне нравится, что это такой средний темп, потому что 5 дней подряд, это, конечно, было очень жестко. Я не представляю, как за такой срок можно усвоить информацию. And I like that format much more because it's very relaxed and moderate, and people know that the next week, yeah, they know it, yeah, they didn't forget it, yeah, and that is a very big advantage of that format, yeah. И, в общем, мне это очень нравится, потому что, ну, как более расслабленный формат, и люди к следующей неделе приходят уже, они знают предыдущий материал, в общем, мне намного больше нравится такой формат обучения. The aim of the Bachelor education is first to be able to analyze the data rightly, to do or to derive out a right interpretation, and to provide or put together the right information in order to give a hint or really a consultation of worth to the client. If he gets this, then you're an expert. Yeah. 3 вещи, соответственно, нужны. Первое, правильно данные взять. Второе, это правильно их проинтерпретировать. Третье, уже дать правильные советы клиенту, дать правильные рекомендации. This is the aim of the Когда education. все хорошо, тогда это цель консультации. Yeah. Okay. Все у нас, наверное, да, или как там? Не работает микрофон. Да. Все, на этом мы заканчиваем. Огромное спасибо доктору Манфреду Кубни. Очень интересный сегодня эфир, просто невероятный. Кому повезло участвовать, кому ссылки вовремя не пришли, разошлем мы вам на этот эфир ссылку. У нас, к сожалению, там рассылка что-то капризничала, и поздновато некоторым ссылки пришли. Вот, поэтому сможете пересмотреть еще раз. Вот. Спасибо всем, кто участвовал, задавал вопросы. Анализируйте, думайте, готовьтесь к тому, что нас ждет. Слава богу, у нас есть такая возможность понимать тенденции, в которых мы находимся, благодаря таким серьезным мастерам, благодаря Анатолию, который все это переводит. Вот, приходите к нам еще, у нас запланировано много чего интересного. Все, спасибо всем и до свидания. Ja, спасибо большое, до свидания. Bye-bye. Bye-bye.